Good afternoon, ladies and gentlemen. What a wonderful day it is. I would like to express my deepest gratitude towards the organizer of this event, Clock B Business Innovation. Thank you so much for having all us together. The Nepali business community coming together with mission, vision, sharing values, principle, ethics. मैले त खासै धेरै बोलिरहनु नपर्ला किनभने देयर वर भेटरन्स अफ आवर फिल्ड अनि हामीले उहाँहरूलाई देख्ने बित्तिकै उहाँहरूको साइकोलोजी द वे देयर स्टोरी इज हाउ डिड दे क्रिएट दोज अपर्च्युनिटिज इन द मिड्स्ट अफ अनसर्टेनिटिज यति धेरै मुस्किल हुँदाहुँदै कसरी यो लेभलको अपर्च्युनिटिज क्रिएट भयो हाउ दिज गाइज आर डिफ्रेन्ट एन्ड हाउ दे आर सिमिलर सो entrepreneur psychology is something that we are coming up with in alliance with Clock B Business Innovation Center, whom we really respect. हामी उहाँहरूलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छौँ यो मानेमा कि आज हामी जो अन्टरप्रेन्योर्स बन्ने सपना देखिरहेको छौँ हामीहरूको लागि हाम्रो सही साइकोलोजी राइट माइन्डसेट हुनु कति आवश्यक छ र हामीले हाम्रो माइन्डले कसरी काम गर्छ र हामीले कसरी यसलाई आफ्नो एडभान्टेजमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्नु कति आवश्यक छ we do not only believe in approaches from psychology like cognitive behavioral or person centered care हामीले इभन योगाको मेथड्सहरूलाई युज गरिरहेका छौँ जसले चाहिँ हाम्रो ब्रेनको डिफ्रेन्ट पार्टहरू जुन एक्टिभ छैन त्यसलाई एक्टिभ गर्छ र वी क्यान ह्याभ दोज बेटर कग्निटिभ क्वालिटिज टु मेक दोज डिसिजन्स कति अन्टरप्रेन्योर्स हुनुहुन्छ मार्केट छोडेर गइरहनु भएको छ एन्ड दे डोन्ट इभन नो वाइ दे आर डुइङ द्याट कसरी उहाँको फोकस त्यो एक्साइटमेन्टबाट सिफ्ट भएर कसरी एउटा फियर क्रिएट भयो अनि कसरी यो इन्फ्युजन अफेक्टलाई चाहिँ वी क्यान ब्रिङ ब्याक एन्ड रिस्टोर देयर सेल्फ इस्टिम हामी यस्तो सोसाइटीमा बाँच्छौँ जहाँनिर चाहिँ हामी एज अ ह्युमन बिइङ भन्दा हामीले के एचिभ गऱ्यौँ भन्ने कुरालाई प्रायोरिटी दिन्छौँ सो एकपल्ट अचिभ गरेनौँ भन्दैमा हामी हरेस खान्छौँ I believe experience is the most powerful thing in entrepreneur psychology. Experience भन्दा पावरफुल कुनै पनि कुरा हुँदैन किताब हुँदैन no mentors are powerful than your experience. Every individual has that strength. तर हामीले हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई हामीले हेर्न सक्नुपर्छ we cannot change our past but we can reinterpret our past. हाम्रो पास्टलाई हामीले रिइन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ देयर आर लट अफ ग्रेट लेसन द्याट वी क्यान लर्न फ्रम आवर पास्ट अनि हाम्रो दिमागसँग यस्तो क्यापेसिटी छ कि जो पछाडि पनि जान सक्छ माथि पनि जान सक्छ तल पनि जान सक्छ अगाडि पनि जान सक्छ तर हामी एउटै तरिकाले रन गर्छौँ किनभने हामीले सोसाइटीमा हरेक कुरा गाडीहरू पछाडि गएको देखेको छैनौँ हामीले हाम्रो ब्रेन्सहरू यसरी सेटअप हुन्छ ब्रेनमा भएको न्युरोन्सहरू जुन चाहिँ खालि अगाडि गएको मात्रै देख्छ हरेक कुरालाई लिनियर मात्रै देख्छ सो एज एन अन्टरप्रेन्योर हामीले हाम्रो ब्रेनलाई ट्रेन गर्नु एकदमै आवश्यक छ ब्रेनलाई मात्रै ट्रेन गर्ने होइन कि ओके लेट मी ट्राई एन एक्सर्साइज विथ अल अफ यु आर यु इन्ट्रेस्टेड ओके थ्याङ्क यू सो मच प्लिज सर्वप्रथम आफ्नो दाहिने हातलाई अगाडि राख्नुहोस् अनि आफूसँगै भएको मान्छेले प्लिज सपोर्ट द अदर पर्सन राइट अनि बिस्तारै आफ्नो आँखालाई बन्द गरिदिनु होला आफ्नो आँखालाई बन्द गरिदिनु होला अनि आफ्नो शरीरमा कहाँनिर कम्फर्टेबल फिल भइरहेको छ त कम्फर्टेबललाई बिस्तारै बढ्न दिनुहोस् आफ्नो शरीरमा कहाँनिर सहज फिल भइरहेको छ नि सहज फिल एकदमै कम्फर्टेबल अब बिस्तारै तपाईँ एकदमै खुसी भएको मोमेन्टलाई सम्झिनु वेन यु वेयर भेरी भेरी ह्याप्पी प्लिज गो टु द्याट मेमोरी एन्ड ब्रेथ इन द सेम वे ब्रिङ द्याट फिलिङ अन यु फेस कस्तो फिल भएको थियो त्यतिखेर र अब आफ्नो अर्को हात युज गरेर आफ्नो हातलाई तल धकेल्न खोज्नुहोस् आफ्नो हातलाई तल धकेल्न खोज्नुहोस् तर तल धकेलिन नदिनुहोस् कतिको स्ट्रेन्थ छ तपाईँको हातमा चेक गर्नुहोस् जब तपाईँ गुड थटसँग हुनुहुन्छ जब तपाईँ गुड मेमोरीसँग हुनुहुन्छ वाट इज द स्ट्रेन्थ द्याट यु हेभ इन यर बडी अब सँगैको साथीले सपोर्ट गरिदिनु भए पनि हुन्छ हातलाई धकेल्न नदिनु स्टे देयर स्टे स्ट्रङ डु नट मुभ ओके अनि यो फिलिङलाई मेमोराइज गर्नुहोस् है यो फिलिङ जुन फिलिङ छ नि अहिले बडीमा त्यसलाई मेमोराइज गर्नुहोस् बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् अब स्विच गर्ने है फेरि आँखा बन्द गर्नुहोस् र लाइफमा एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भएको बेलामा अति नै चिन्तित भएको बेला तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो त्यही फिलिङ ल्याउनुहोस् हातलाई अगाडि राख्नुहोस् प्लिज अनि लास्ट एकदमै चिन्ता भएको बेला हाउ वेयर यु फिलिङ वे यु कसरी ब्रेथ गरिरहनु भएको थियो त्यो सेम ब्रेथलाई एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् र बिस्तारै आफ्नो हातलाई धकेल्नुहोस् र तल धकेल्न नदिनुहोस् तर धकेल्नुहोस् सी फिल द डिफ्रेन्स कतिजनालाई डिफ्रेन्स फिल भयो
गुड थट हुँदाखेरि हात एकदमै स्ट्रङ भएको र ब्याड थट हुँदाखेरि हात एकदमै छिटो तल गएको कतिजनालाई फिल भयो सो अन्टरप्रिन्योर साइकोलोजी इज अबाउट हेल्पिङ अन्टरप्रिन्योर्स युज देयर नर्भस सिस्टम टु देयर एडभान्टेज हाम्रो शरीरले जहिले पनि हामीलाई हेल्प गर्न खोजिरहेको हुन्छ तर वी डोन्ट नो द राइट टेक्निक्स हामीले बोलेको हरेक शब्दले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तै आई एम गुड अन्टरप्रिन्योर भनेर हामीले रेगुलर रिपिटेसन गऱ्यो भने त्यो थट्स मेमोरी भएर बस्छ मसल भएर बस्छ जब त्यो मसल भएर बस्छ जब त्यो मेमोरी भएर बस्छ इट क्रिएट्स अ प्रोफाउन्ड बिलिभ हामीले यसरी हेरेको भन्दा इमेजिनेसन इज वे टु मच पावरफुल एन्ड हाउ क्यान वी ट्याप इन टु द्याट फोर्स अनि वी आर प्लानिङ टु वर्क विथ यङ अन्टरप्रिन्योर्स इमेजिन गर्ने हाम्रो अगाडि बिल गेट्सदेखि लिएर विश्वको सबैभन्दा ठुलो अन्टरप्रिन्योर्सहरू हुन्छ अनि वी आर ह्याभिङ अ लाइभ डिस्कसन इन आवर माइन्ड उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ बिकज आवर ब्रेन इज सो पावरफुल इट होल्ड्स द इन्फर्मेसन अफ मिलियन्स अफ इयर्स हजारौँ लाखौँ वर्षको ह्युमन हिस्ट्रीको सबै इन्फर्मेसन हाम्रो एक्सपिरियन्समा छ सो हाउ क्यान वी युज वाट इज द स्ट्रक्चर हामी कुनै पनि कुरामा क्लोज छैन वी युज योगा वी युज ताइची वी युज होलिस्टिक ट्रिटमेन्ट मेथड वी युज साइकोलोजी टु फिगर आउट दोज स्टेट्स सेकेन्ड कुरा स्पेसली स्टार्टअप्सहरूलाई है सेकेन्ड कुरा वाट इज यर इन्टेन्सन बिहाइन्ड ट्राइङ टु बी एन अन्टरप्रिन्योर किन अन्टरप्रिन्योर बन्न खोजिरहनु भएको छ के चाहनुहुन्छ एक्ज्याक्टली द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन द्याट क्वेसन चेन्ज माई लाइफ म अन्टरप्रिन्योर बन्न किन चाहिरहेको थिएँ भने आई वान्टेड टु मेक अ लट अफ मनी किनभने आई फेल्ट आई वाज नट इन अ गुड एन्ड ह्याप्पी स्टेट अनि मलाई के रियलाइज भयो भने मसँग जुन टाइम फ्रेम छ त्यसमा म अनह्याप्पी भएर म पैसा कमाएर ह्याप्पी भन्छु भनेर दौडेँ भने र भोलि पैसा कमाएर ह्याप्पी भन्न सकिनँ भने आई विल लिभ इभन द्याट अन्टरप्रिन्योरसिप जर्नी सो ह्याभिङ द्याट एक्सेप्टेन्स आज हामीले जे सिक्यौँ जे गऱ्यौँ जे गरिरहेको छौँ देयर इज नथिङ मिस्टेक वी हेभ डन देयर इज नथिङ रङ वी हेभ डन एन्ड वेन यु एक्सेप्ट आवर सेल्फ र जब हामी हाम्रो इमोसन्स हाम्रो फिलिङलाई केयर गर्न थाल्छौँ र जब हामी हुन्छौँ अनि त्यसपछि वी क्यान क्रिएट अ रियल भ्याल्यू वी क्यान केयर फर अदर्स वी क्यान लभ अदर्स वी क्यान क्रिएट समथिङ सिग्निफिकेन्ट एन्ड वर्थ वाइल इन दिस इकोनोमी द्याट्स द सेकेन्ड प्रिन्सिपल म थर्ड प्रिन्सिपल भनिसकेँ आस्किङ अ क्वेसन यदि तपाईँसँग 3टा आन्सर छ भने नाउ यु आर रेडी तपाईँले अब टेक्निक्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ टेक्नोलोजिजहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ म आज किन आएर उभिएर बोल्न सकिरहेको छु भने आई हेभ ट्रेन्ड माई ब्रेन आई क्यान सर्ट डाउन माई आई एम वर्किङ टु सर्ट डाउन माई न्यू कोर्टेक्स मेरो माथिको जजमेन्टल ब्रेन छ नि म यस्तो म त्यस्तो भन्ने आई एम वर्किङ एभ्री सिङ्गल डे टु सर्ट इट डाउन त्यो भयो भने आई क्यान प्रेजेन्ट माइसेल्फ एनीवेयर सो अन्टरप्रिन्योरसिप साइकोलोजी इज समथिङ द्याट वी आर प्लानिङ टु हेल्प अन्टरप्रिन्योर्स जसले इकोनोमी छोडेर जानु भइरहेको छ जो एकदमै दुःखमा हुनुहुन्छ जो पैसा डुब्यो भनेर टेन्सन लिइरहनु भएको छ हाउ क्यान वी चेन्ज दिस एन्ड रिभिल आवर सेल्फ मान्छेहरूले प्यासनको बारे कुरा गर्नुहुन्छ के को बारे कुरा गर्नुहुन्छ माई लाइफ चेन्ज वेन आई हर्ड द टर्म रेभिलेसन जब मैले आई स जेम्स एलन स्पिकिङ इन एज अ म्यान थिङ्क रिभिलेसन एभ्री टाइम राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि जस्तो चोइस लिए पनि वी आर रिभिलिङ वी आर नट चेन्जिङ वी डोन्ट ह्याभ टु चेन्ज आवर सेल्फ हामी को हौँ रियली त्यो रिभिलेसन गरिरहेको छौँ द्याट्स वाट अन्टरप्रिन्योर साइकोलोजी इज युजिङ आवर स्किल्स युजिङ आवर पर्सनालिटी टु साइन टु क्रिएट द बेटर अपर्च्युनिटिज टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट एक्ज्याक्टली मार्केट निड्स सो saying this much ladies and gentlemen we have already passed stress questionnaires तपाईहरुले stress questionnaires हरु दिइसकेका छौं हामी stressful situation we cannot tap into our real potentiality and entrepreneur psychology is about training ourselves look at Steve Jobs look at Bill Gates हरेक मान्छेलाई हेर्नु they have rituals to tap into their real potential so I would like to hand over my microphone to my friend who is a specialist in yoga योगाले चाहिँ कसरी अन्टरप्रिन्योर्सलाई एक्ज्याक्टली हेल्प गर्छ र अन्टरप्रिन्योर साइकोलोजीमा के छ योगाको रोल हाउ क्यान वी एक्टिभेट आवर फ्रन्टल लोब के गर्नुपर्छ वाट इज द रियल टेक्निक्स त्यो रिभिलेसन नभएको टेक्निक्स वी आर वर्किङ अन डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च टु रिभिल इट एन्ड टु ब्रिङ इट टु योर एडभान्टेज थ्याङ्क यू सो मच लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हेभ अ नाइस डे Thank you, Diplopji, and thanks to Clock B Business Innovation. My name is Pratik Paudel, and I teach yoga at Bouddha in Meditation Center, and I'm also the business promoter for the company. Okay, so we'll be talking about breathing and meditation and how and what is the science behind yoga. But before that, because this event is an event for entrepreneurs, I would like to put some points about how yoga is beneficial for entrepreneurs, okay? So, I've been asking this question to myself. What is the number one skill that entrepreneurs want to acquire? That entrepreneurs desire?
And after a lot of thinking and contemplation, I've come to the point that it is creativity and intuition. Okay? In this age of worshipping creativity and being in a constant lookout for the next big idea, I think it is worthwhile to remember that it is our inner self where the big ideas come from, where the best ideas come from. Okay? The next $1 million idea, the next $1 billion idea is nowhere, but it's inside of us. And that is what yoga exactly does. It connects an individual to his inner self. Okay? So that is how yoga is very, very beneficial for creativity, innovation, and we'll be talking in more detail just now. But the first thing is we had provided some stress questionnaire, and it would be really nice if you have filled it out, because you can evaluate your own stress. Okay? Now, breathing is a unique, vital process that mostly happens unconsciously, but one has the ability to breathe consciously as well. हामीहरु consciously breathing पनि गर्न सक्छौं, although it happens unconsciously. हामीले नथाहा पाएर पनि breathing त गर्छौं, तर हामीले थाहा पाएर becoming aware we can breathe. Okay? त के फरक छ? When we breathe unconsciously, it is working through our primitive brain or the medulla oblongata. And when we breathe consciously, it works through our more evolved region of our brain. Okay, the research has shown this. And in fact, breathing consciously stimulates your more evolved region of your brain, which is related to creativity and productivity, innovation. So we want to use our evolved areas of the brain more and more for this. Okay, so this is very, very useful for entrepreneurs, because a business cannot survive without constant growth and progress. Okay? So now what I want to go towards is like I want everyone to close their eyes and take some deep inhalations. Okay? Becoming aware that you are inhaling and you are exhaling. Every time you inhale, you tell yourself that I am inhaling. And every time you exhale, you tell yourself, I'm exhaling. Becoming aware of this. Okay? This is a technique to reduce stress. As an entrepreneur, we have this constant stress. Okay? Because our work and lifestyle. Okay. And now the other thing is, I want you all to breathe on your hands through your nostrils and check which nostril is more dominant. Can you check this, please? I want everyone to partake in this. Okay? Is the right nostril more dominant? Is the left nostril more dominant? Or both of them are working equally? And I'll tell you what this really means. Okay? So I think everyone has done this. And it is usually one of the nostrils that is more dominant in us. And what does this mean? Okay? So the breathing through when one of our nostril, when the left nostril is active or more dominant, it is the right side of our brain that is active. Okay? Which is related to creativity, feminine qualities like compassion, kindness. And when our left side of the nostril is active, it is the right side of the brain that is working. Okay? So the left and right. So by doing breathing and pranayama techniques and the yoga techniques, we balance both the hemispheres of our brain so that we don't have the limited perspective towards different things. Okay? And have you seen the Shiva and Parvati picture? Half male and half female? So what do you think it is? Do you think it is just an imagination of the artist? Okay, so what it really means is the balance between both hemispheres of our brain. Okay, so when we do the Nadi Sodhan Kriya, the Anulom Vilom Pranayam, I'm sure many of you must be familiar with this technique.
when we do practice such techniques, it balances both hemispheres of our brain. And then we can make and utilize our brain fully so that we can become more creative and innovative. So ladies and gentlemen, this is how yoga works, and this is the science behind yoga. And there are lots of things, lots of details I would like to tell, but I'll have to give time to other speakers. So I would like to conclude my talk here. Thank you very much, ladies and gentlemen.